Kuna tindhawu to tala leti loko pfula yina vatsoniwa lava fambaka ti-wheelchair a va koti ku huma va famba ku va ku celekile. Honorables, please, on your way out, as you see there's rain outside, please take into account what we as people who are living with disability we're going through. Some of our people who are disabled, they can't even leave their houses because of different potholes or because of the bad condition that is a result of this poor weather or the rain that is continuing. And then apumela ku ti-councillor ta swi tiva ku la ti fumaku kona hi ndhawu yile ku nga na vatsoniwa va fambaka hi ti-wheelchair, hi ndhawu yile ku nga na vatsoniwa va fambaka hi tinhonga. Se na kombela ku loko mi tlhelela endzhaku mi fika mi va hlamusela ku sweswi mpfula yinini a hi chekeni la ku tshamaka vatsoniwa vo hambanahambana hi vona ku lomu va fambaka kona ku lulamile na. Of course, there's different areas where people who are living with disabilities, who are using specifically wheelchairs, who are really facing different challenges. I'm requesting that when you go back home, please reflect on this and think of those conditions and know or think of what you can do in order to help us to live also in a conducive environment. Na loko nangutala hi nga kona sweswiwani loko vo mutsoniwa wa wheelchair a tlakuka ya la stage a ni voni ku nga va na ndhawu leyi a nga hundza kwa ya la stage a yima kona kota ku a vulavula na vanhu. I want to give you an example about where we are now. If you were to ask somebody who's on a wheelchair to climb to be where you are and speak in front of the people, that wouldn't be possible, which tells you that really we don't have conducive environment that will accommodate us who are living with disability. Swilo leswi swi vulavulaka no swi kombela ku hina vatsoniwa a hi tekiweni hi va vanhu hi fana na van'wanyana vanhu va nga vanhu. This is a humble request to you, honorables. Can you please treat us and perceive us as human beings, because we are, of course, human beings. Hi mhaka ku loko kha hi swi langutisa hinkwako lomu maxopeni a ku talangi la ku na rempe ya ku mutsoniwa la nga na wheelchair a kota ku a nghena. Handle ka la ku nga kuma ku endliwe lift ku fanele tshavani mo loko nga na lift a kota ku nghena hi lift a kota ku ya maxopeni ya le hansi. Mara hi kombela ku swiyimiso hinkwaswo swi nga kumakweni swa mfumo hi kombela ku va mi kha mi endla tirhempe ta ku lava va kota ku hanya na vutomi bya ti-wheelchair va kota ku nghena va endla leswi va lavaka swona. When you look at different malls, there are no specific ramps which allow people with their wheelchair to go in. And also, when you look at some malls, of course, when you look at Tawani Mall, there is a lift. That is the only equipment that is being used to accommodate us. So I'm asking you humbly that with all the government institutions, can you please, when you build them, be considerate, think of us and provide those ramps so that we are able also to access you. Ninga vuleli ngopfu va ti-wheelchair ni kha ni hlayela vatsoniwa hinkwavo na lava vonelaka kusuhani a hi kombela ku loko minkarhi ya ku va mi kha mi thola va tholeni na vona i vanhu va swi kota ku vona ku va endla yini van'wani va na tidiploma to hindza lava va nga kahle lava nga voniku no kombela. I'm not only really asking on the behalf of people who are living with disability who are using wheelchair, I'm also asking for those who have an impaired vision. Those people, some of them in fact are highly qualified more than those who have a complete vision. So I'm asking, please, when you employ, do consider such people with an impaired vision. No kombela mhaka ku swi tiva ku loko va ku na mintirho kuma ku mutsoniwa a yisa CV loko va langutisa la henhla ka CV ya yena va kuma ku curriculum disability va namba va teka va zonya va chela abinini va nga rhangangi va langutisa ku munhu na ti-qualification ta njhani. I'm asking this because whenever somebody who lives with a disability applies and they've ticked on the box which says, I have a disability, whoever who's meant to be considering that application, they just really put it aside or just throw it away. Why? Because they don't want to consider that person's application. That's it. Thank you so much. Xo sungula ni xeweta vurhangeli bya hina bya kahle
na yindlu hinkwayo hi vito ra matimba ra Yesu. Let me first greet all our leaders and everybody who's here in this house in the name of Jesus. Vito hi mina Paul na Mabasa. Ni ri karhi ni huma ka masipala wa Collins Chavani ni ri under ward 36. I'm Paulina Mabasa from Collins Chabani Municipality at Ward 86. Na hina xiri Luanyu Olis. Swi nga va swi teka malembe mo hlaya hi ri karhi hi rila. Hi ri karhi hi kombela ku makeriwa xikolo xa primary. A ku na xikolo Anyu Olis xa primary. My concern has been a long one for many years. At Collins Chabani Municipality, we do not have a primary school. We don't really have any school of that nature in our area. That's what really I'm concerned about. Xin'wana xa vumbirhi kusuka laya ka patu leriya ra Fumani Gold. Bagaetsho la rasa. Please, can you reduce the volume? Please, can you afford this speaker the maximum respect? She's raising very important issues. Some of them affect you, but you're making noise. Please. Xa vumbirhi kusuka laya ka patu leriya ra Fumani Gold Mine ri kongoma hala Planji a ri fambeki, and then laya ku na Malamulele East Circuit. Ku busy ngopfu laya sekete liya ma principal ma nghena ma huma patu leriya a ri fambeki, lava va ri tivaku va ri tiva na sweswi ku na ku pfula swi west ngopfu. Kusuka ka patu leriya ri nga laya Fumani Gold Mine ri nghena hala Planji ri fika la ka ku na Malamulele East Circuit, ku na sekete laya leyi pfunaka vana va hina mathicara ma nghena ma huma ma principal ma nghena ma huma, and then patu leriya ri west a ri fambeki total, lava va ri tivaku va ri tiva. There's a road that is called Fumani Gold Mine. That road, it's horrible. There's no way you can really access anything through it. There's an east circuit, people know about it. It is so difficult to access anything from that road. In fact, you cannot go out, you can't even go or come in through the road. Xin'wana xa kona loko se hi fikila a ka patu ra kwala switandini, se ni vulavula hi la switandini la ku na patu leri ku nga na tliliniki, ku nga na xikolo, ku nga na tribal, xikan'we na muti wa hosi a ku fambeki. Swigulani loko swi chika laya swi ya laha tliliniki a ku fambeki total, a ku endli. Se a hi kombela pavement laya hi ku na xikolo, ku na tliliniki, ku na tribal na muti wa hosi. There's an area or a road that comes from a clinic. That road is surrounded by the house of the chief. There's a school. There's also a tribal. That road is difficult to use it to access these places that I'm talking about. So I'm asking if you can really assist in terms of improving that road for us. Ni ta hela hi ku kombela xikombelo xa ku hinkwavo lava vanhu va nga ku tikarhateni va volunteer va nga kumi nchumu va nga holi. A ku ri na xikombelo xa ku loko ku huma swipesi swa ku vanhu va fanele va tholiwa a ku rhangi ku tekiwa vona hi mhaka ku va siya mindyangu ya vona va tinyiketa ku koropa va koropela vanhu va tiofisi mara va nga ri ku kumeni ka nchumu. Se loko va lava ku thola vanhu va dlaya hi ku nghenisa van'wana lavaya va va tshika. My last petition to you is that we do have individuals who are willing really to leave everything behind, to volunteer in different places, including mopping the offices of those who are using those offices. But the sad part is that whenever there's new vacancy, these people are not being considered. They employ different people. Can you please consider those people who have really dedicated their time, left their families to just go and volunteer in different departments? Na case. Thank you.
khamusi vona nne vho ndo ḓa nda poselavo. They took some of my points. Fhedziha tshine nda khou takalela tshone ndi tsha uri I'm happy masipala yashu ndi masipala ine vha na nḓevhe dza u thetshelesa. my municipality, they have ears to listen. Ndi a tenda uri musi vhurumiwa vhune ha bva ngei phalamendini musi vhu tshi humela murahu, Those ones who are sent here from the parliament, when they are going back, musi vha tshi ita mbilo dzavho kha mimasipala afho hune vha tshimbila hone, to those municipalities that they visited, ndi a tenda uri tshanduko i ḓo vha hone. I think the changes will be there. Ngauri ahuna vhaṅwe vhathu vhane vha nga ita uri hei climate change khamusi i vhe khwine nga nnḓani ha riṋe vhathu vhane ra vha hanefha. There are no other people who will make this climate change be better except us who are here. Zwa mapampas ndi zwa vhukuma ndo zwi pfa zwi tshi khou ambiwa. I heard about, they were talking about nappies. Ndo vha ndi tshi tama u tou zwi dovholola. I wanted to repeat it again. Fhedziha le wa vha u tshi nga tou ḽiamba khamusi wo livhana na masipala yashu ya vhuḓivhuḓi nga u tou rali. When we are talking about our nice municipality, Zwo naka nga maanḓa musi vha tshi ḓisela mabini hangeni hune musi ri tshi tea u laṱa hone malaṱo a raisa hone. we appreciate when they are bringing the bins where we throw our nappies. Fhedziha tshine wa vhona tshi vho tonga a tshi ngo tou naka ndi tsha musi haḽa mabini a vha ri ḓisela one ono ḓala zwi tshi dzhia tshifhinga uri vha kone u ḓa vha a dzhie. The other one is that I'm not happy about it. It's when those bins are full and then there is no one. They take time, their time to come and collect those bins. Zwi sia na dzingwa na mimuya i tshi vhudzula i dzhia zwezwiḽa zwithu zwe ra zwi laṱa ri tshi ri masipala u ḓo ri thusa wa dovha wa zwi humisela vhathuni. It ends up the dogs are there and then it ends up the air is taking those nappies down and then the pollution, it goes to people or to the community. Zwino ndi khou takalela uri masipala washu haya mafhungo o bvaho ṋamusi u ḓo a dzhiela nṱha. I hope our municipality, they have listened to us, what we have said today, they will take it to the consideration. Fhedziha nda ndi tshi ri tshiṅwe tshifhinga zwiṅwe zwithu zwine ra zwi ita na riṋe vhaṋe ri a dovha ra hangwa zwa uri ri vha ri khou khakha dza vhathu. I'm going to say again, even us as a community, what we are doing, we are wrong. Rari ri tshi ḓiimelela ra ri ndi dzipfanelo dzashu ngauri ri khou tshila kha shango ḽa democracy ndi zwone. When we are saying, we said we are protecting ourselves because of you are living in our country. Democracy yo naka nga maanḓa arali vha tshi pfesesa vha i tevhedza na zwine ya ṱoḓa zwone. The democracy is very nice. If we follow it, we can listen what the democracy is saying. Fhedziha zwi tou sala musi arali ri tonga ri na vharangaphanḓa vhashu sa mahosi ngei mahayani. If our chiefs at homes, Ngauri wa swika hune zwino tshi zwi lavhelesa vha tonga vho no bvulwa maanḓa nga mafhungo anea a democracy ine nda khou amba. I'm saying that because of, I think our chiefs, they don't have powers anymore. Tshiṅwe tshiambi tsho ḓo amba hafhanoni nga mafhungo a u khatha miri The previous speaker spoke about cutting of the trees na u lima ngei dzithavhani and then plowing at the mountain. na mililo henei ine ra i funga tshifhinga tshoṱhe musi hu tshi swika tshifhinga tsha musi shango ḽo no oma. The fire that we started when when it's dry. Nṋe nga tshifhinga tshe nda aluwa ngatsho nda ndi tshi zwi ḓivha zwa uri miri I fanaho na miṱu na mifula. When I grow up, I know the trees like mufula Ndi zwithu zwe zwa vha or mufula, it's amarula tree. ndi zwithu zwe zwa zwo eledziwa uri zwi remiwe. We were not allowed to cut those trees. Fhedziha vha nga lavhelesa zwino ndi zwone zwittu zwi no tonga u tonga vhathu vho no tendela u pfhi kha vha reme hei mifula. If you can see now, it's like people are allowed to cut those amarula trees. Zwi tshi tou bva kha uri vhone vhaṋe vha khou nanga uyo mufula u shumisa kha mini mara zwi tshi vha zwithu zwo khakheaho. To cut that amarula trees, it's like people are choosing that amarula trees. What they are using for, we don't know. Zwino nṋe nda ndi tshi ri arali zwa zwi tshi konadzea masipala yashu hei noni If our masipala can assist, I tshi ṋekedza vho nungo mahosi if they can give our chief powers uri heneyo miri ine ṋamusi ye vha I sa remiwi kale for those trees that were not cut, vha fhiwe maanḓa uri vha zwi sale murahu uri heneyo miri ri songo tsha ita zwine ra funa na uri vhadzulapo. for not the community to cut those amarula trees. Ngauri ṋamusi kha vha vhone ri khou lila nga mafhungo anea a climate change. Because of now, we are here about the damaging of or the climate change. Tshiṅwe tshithu tshine wa nga vhona tshi nga tsho ri khakhei nyana Maybe something that we can say about,
Ndicha musi zwone zwiroto rali ri khou pfumbudziwa. When we are here, being advised here, Mara vha ḓiwana uri maṅwe vhathu vhanzhi vhane vha khou dzhenelela nga maanḓa kha mafhungo ane a climate change a vhaho hafha. and then those people who are complaining about the climate change, they are not here. Kha vha ri ndi maṋe tsumbo kha musi nga lushaka luthihi fhedzi. Let me give you an example, one culture. Ri na vhabvannḓa vhane ṋamusi ri nga tou vha vhidza uri kha musi ndi maZimbabwe. We are people from outside, maybe we can call them the Zimbabweans. Vhenevho vhathu ndi vhone vhaṅwe vhathu vhane hangei dakani ri tshi swika ri thoma u vhona vhone u fhirisa dzi ṱhoho. When we are arrived there, we see them than seeing monkeys. Hu vha hu na zwithu zwinzhi zwine vha khou zwi ita hu tshinyadza henei climate change ine ṋamusi ro dzula ngayo hafha. There are a lot of things that are damaging in our environment. That's why today we are here, because of them. Zwino nṋe nda ndi tshi ri masipala vha ri mini ngazwo nga hanevha vhathu vhane ṋamusi ri vha vha vhabvannḓa vhane a ri navho hafha mara ri khou tambula nga climate change. What I'm saying is that the municipality, what are you saying about those people? Because of we are struggling because of those people from outside. Kha vha ri ndi fhedzisele nga heḽi. I will finish by or conclude it by saying this. Nḓivho ine nda vha nayo ṱhukhuṱhukhu. The knowledge that I have Zwi tshi bva na kha about the struggling, hu na dzi feme dzine vha wana dzi tshi nga dzi a ita dzi petrolo na dzi oil. there are firms that are producing petrol or oil. Dzine vha ḓo tou wana dzi khou tou dubisa mulilo vhukuma kuma une na dzi location dzi re nga tsini vha ḓi tou pfa na u tou fhisa na u tshikafhadza You will see, well, they are polluting our environment. Zwino ri ri mini vho ngavho ngori na vhone vha wela kha na mafhungo a climate change. What are we saying about them when it comes to a climate change? Ndi zwa vhukuma vha nga ḓivha vha khou badela dzine dzi tax hanefha SRC. It's true, maybe they're paying SARS. Zwino khamphani yeneyo i ya tou swika hune ṋamusi ya tou vhulaya lushaka lungafhangafhana nga mafhungo a climate change. Those companies, are we allowing them to kill the community? Nṋe nda ndi tshi ri nga u dzula hashu hafha ṋamusi For us to sit here today, ndo vha ndi tshi khou takalela uri heḽi dzulo ḽi aṋwevho mitshelo. I was saying we must having good fruits from this sitting today. Nga ane ya maipfi maṱukuṱuku ndi a livhuwa. Thank you so much. Thank you. I realize that you are struggling to interpret Chivenda. You can only interpret when we speak Tsonga. Oh, no, that's fine. I will then speak Chivenda. Okay, yes. You are fine with it? Yeah, I'm very fine. Don't struggle. No. Kama chidisem tulashidoro. Oh, Kawati. All right. Okay. Before we take any other response, I want to invite Inga se amkela tinhlamulo ta munhu un'wana na un'wana ta kombela ku rhamba. Yeah, my notes are stolen, yeah. Kuna lo anga yiva tinotsi ta mina. 6, 7, 8. We're only 8. My notes are missing, yeah. Kambe kulahleka tinotsi ta mina. And I suspect these two next to me. Lahleka tinsola lavambirhi. Yes, this one. You stole the wrong one. Here's the right one. Uyive yin'wana leyo hi hleka ni I lava want to invite Chief Mukivi. la ku ta rhamba Mkivi. I'm sure you people are well acclimatized to the tradition, Tshemba leswaku mi tolovele na mindhavuko the culture and customs. na maendlelo na mafambiselo That after the chief has spoken, nobody else is going to speak. leswaku loko hosi se yi vulavurile a ka ha ri na munhu un'wana a nga ta pfala hi ra yena. But before I do that, Kambe ndzi nga se endla sweswo Burangapanda, Hamaspala, Buonela. vurhangeri bya masipala the leadership of the municipality is here. So, Rito Vapa Chipinga, Vapendula, Now I will afford her an opportunity to respond. to some of the issues that you have raised. Eka swilo swin'wana leswi mi swi vutiseke kumbe ku angula eka swona. These issues of pampases, Chief Mugibi, it's a serious problem. Yesterday in Skukuni, speaker after speaker, nappies, pampas, nappies, pampas, nappies. Hey, what is happening here? Hosi Mgiva mhaka leyi ya tipampasi mhaka yikulu ngopfu.
kahle kahle tolo le ka Sekhukhune loko ku vulavuriwa a wu twa vanhu va cincana pampers nepis ndi vutisa kahle kahle ku humelela yini la. But I asked them a question, who throws these nappies and pampases in our rivers? Is it government or is it us? Ni va vutise swivutiso swa ku va mani va cukumetelaka tinepi leti kumbe ti-pampers la enambyini i mfumo kumbe hi hina. So if you know the answer, then it means working together, we can prevent anything that can pollute our environment and significantly assist us in terms of mitigation and adaptation to preserve our environment. Kutani loko siku nhlamulo hi tiva swa ku hi hina ku na magoza yo karhi lama hi nga ma tekaka leswaku hi sivela leswaku ku nga vi na switandzhaku leswi swi nga ha khumbaka eka ku cinca ka maxelo, naswona hi hlarisa mbango wa hina hi tlhela hi amukela ku cinca loko ku faneleke. Now I'm going to invite the speaker of the district Kutani ndzi ta rhamba xivulavuri xa exifundzatsongo to speak on behalf of the district for 3 minutes. leswaku ni va nyika timinete tinharhu va vulavulela kahle kahle ku yimela xifundzatsongo. And invite the acting mayor to speak on behalf of the municipality for 3 minutes. Ni tlhela ni rhamba xandla xa meyara leswaku va vulavula na vona ni va nyika timinete tinharhu. Because there are issues that you have raised that relates to public participation, waste management, removal, etc. and etc. So those are some of the issues that they must raise. But we don't want our meetings to be reduced to community imbizos, ne? If the councillor calls a community imbizo and you don't attend that meeting, and logo to no parliament ne, we must stop that. I love to interpret it clear. I can just put a bit of chivenda there and there so that everybody sleeps comfortably. Madam Speaker. Thank you, Program Director, the most handsome person in this public hearing. Rolibuwa muchibita mushumo onakesao. Members of Portfolio Committee, Forestry, Fisheries, and the Environment. Mirado yote ya forestry, Khosi fisheries, yashu, kana na mangwe mahosi beba babukati hashu. other chiefs were among us. Staff members, makanselara, the councillors in our midst, nabadzula for all stakeholders from Councillors, different staff members, and all stakeholders. local municipalities. Na baba masipala. Je ndikonya leswi lava ku swi vulavula hi leswi. Program Director ne. What I want to talk about is not this. here. I can speak all the languages. Bamba nyambo You know, zote. I will display my ndivo. Hi leswaku I will show my knowledge that I have. hi ku yimela masipala wa Bembe district. Doimela masipala wa Bembe. I ku vona ku namuntlha leswi a hi tele swona ngopfu van'wani va hina hi fike late ivi hi nga ha swi twi ku what is the main issue. Vangwe basho ro swika ulenga riko kuno tiva zuri hu ku itia mini. Namuntlha a hi tela ku cinciwa ka climate mbango. Ro daphano u ri ambenga hey bili ya climate. We are here to talk about the bill of climate change. Hone hari ne sambuso riateteresa. As a government, we listen. Hence rozwi pfa zwote zwililo zwavo. We heard all your grievances, Nangwe husi imbizo. even though usimbizo. Mimasipala yashu iyavidza dzimbizo, imbizo. Our- It is where we can raise our challenges. Kam zimbizo zenezo, dune rangamba nga khaidu tira kusidzana nadzo. Semara timhaka ta ti-pampers already va vulavule hi tona. Mafungo a pampers onoambiwa nga hawo. A hi yeni hi ya pfuna as leaders, all of us ku vona ku vana va hina, maxaka ya hina,
munhu wihi na wihi hina hi tshama kwalaya ka environment ka that village a hi voneni ku hi vulavula hi swona loko ku va na swividzo a ri yo hambana vana vashu na mun'we na mun'we kha tshitshavha tshashu uri hu vhe na u ya kha mitangano yo ralo uri hu vhe na u kuna zwithu. My apologies, Speaker. Can the interpreter speak English when you are speaking your language? Because he is really disadvantaging us. Or can someone else take over, please? Can I go for it? Let me start by saying that our communities must be able to work hand in glove with the government, because government is us, all of us. So we need to hold each other. Those who are responsible for polluting the dams and everything by pampas, it is us. It is our children. It is our family members. So we must assist each other. Nga uririka mbuso rote mbuso asiwashu hapa ndiwashu rote atsizonekana. Let us go back risongolira hingarili ka xin'wana na xin'wana uri we must cry to the government ka wadi inwe na inwe sabaranga panda. Let us go and empower others. Hinga pfumeli loko hi va vona va chela ti-pampers na mibede old beds riashela kha milambo a swi zwone hezwila zwithu swi thyakisa milambu mi kuma ku mati lamaya a ma ha basangi. Sorry, Speaker, can I just come in? So, Okay. what is very important to remember is that we as the government and the people should work hand in glove. We need to support each other. There are things that are happening that are being really done by our own people, our sisters or our mothers. Like, for instance, throwing the diapers on the water or the river, or at times even throwing in an old mattress. Those are the things that are really polluting our area, also including the river on its own. So we definitely need to help each other because we are intended to work together. Swin'wana nakambe hi swi twile loko mi vulavula hi issue ya ti-ward committees. As speakers, with my colleague here, we have done our level best to workshop ward committee members. We heard you speaking about ward committees. Me and my colleague here on my right, we have done our best to workshop ward committee members. Hoba na workshop ya dzi locals, ya dzi ward committee ba workshop iwa. And then the district, because it supports the local municipalities, we had our workshop where we workshopped councillors and ward committee secretaries, all of them in the district. They've been workshopped. So when we started this workshop, it was a local ward committee workshop, but because the district supports the training or workshop, we have done that for the councillors. We've also done that for the secretaries. So we've really workshopped all those people that I've mentioned. And we are going to have a training for ward committees starting, I'm sure it is Monday. We are going to have those training. Ward committee members are going to be trained. Kusukela hi Msombuluko loyi yaka eka wona hi ta va na nzetelo wa swirho swa tikomiti swa ti-ward laha hi nga ta kota ku va hakunene hi va nyika nzetelo lowu eneleke. And we cannot train all the committee members from one ward. So secretaries are the ones who are the engines of all the organizations. The secretary loko ti workshopiwa ti fane ku teka information leyi ti trainiwa ti fane teka information ti ta mi empowera n'wina van'wana. Of course, we cannot train all the committee members of the same ward. However, your secretary's responsibility is to take with them this information and come and share with all of you. Yin'wanyana issue hi mi twile
our disabled, our mother who's living with disability. Hi mi twile swirilo swa n'wina hi swi twile hi ta swi teka hinkwerhu ka hina la representing municipalities to make sure that mi pfuneka. We took into account the concern of the mother or the ladies living with disabilities. We, as your leaders here, we really take that into consideration and will try by all means to come up with measures that will be helpful to you who are living with disabilities. Tindawulo hinkwato ha swi kota ku va hi tirhisana na tona because of the district development model. Hikuva hi ta swi kota ku teka swirilo swa n'wina hi yisa ka the relevant department ku ri mi tekeriwa enhlokweni. Ku na department ya transport hi laha hi nga ta teka swirilo swa n'wina hi swi yisa ku va mi tekela enhlokweni hambi ku ri hina timasipala leti hi nga kona hi ta swi kota ku kwala hi nga kona ku na vanhu lava va hanyaka hi va nga na vutsoniwa. We are in a position really to be assisting to you. We have what is called a district model that we use. In other words, we can take this information that you've shared with us today to the Road and Transport Department so that they can be of assistance to you who are living with disabilities. Hi ku swa vava loko mi ya tithekisini mi kumeka ku a va mi amukeli. Se hina hi ta swi kota ku mi pfuna ku vona ku na n'wina hinkwerhu ka hina hi vanhu. Hambi loko n'wina mi ri na vutsoniwa ha fana hinkwerhu. It hurts us, it pains us whenever we see you going to the taxis, trying to climb into the taxi, but you are not being accommodated. We are all humans, we are all equal, and we are all the same. Hi tlhelo ra mitirho hambi ku ri tithendara nawu wa mfumo i ku na n'wina ma qualifya ku na ti-percentage to karhi leti mi fanele ku va mi representiwa hi tona. Xin'wana na xin'wana lexi hi xi endlaka hambi ku ri ku thola na n'wina vatsoniwa mathoriwa kwala ni tirha kona vembe va kona vatsoniwa lava va nga thoriwa. In terms of jobs, we do have a certain clause that allows you as people who are living with disability to be employed or be accommodated in our workplaces. Where I am coming from at Wembe, we do have employees that are living with disabilities. Xo heta vulavula timhaka ta thendara ya ti-pampers a yi se tshama yi va kona. Regarding the tender of the nappies, we've never had that. A ku ri program It was a program leyi ku nga sungula munhu wun'we u sungule kwala Thulamela n'wansati no rivala vito ra yena a swi vona ku ngaku ku na vusofa lebyi endliwaka hi hina va ka mhani ti-pampers ti tele hinkwako la hi fambaka kona. It was a lady who took an initiative. She's from here at Thulamela. She actually identified the negligence from us women where we are living. Hezwi zwithu zwo vuya zwa dyiwa na nga masipala wa Collins Chavani hu na van'we u pfi vo John Magomani va thusa haningei Collins Chavani. This initiative was also went extended to Collins Chavani. There was a man called John Magowan who was really helping at Collins Chavani municipality. Zwino ndikho nyaga u dodombedza uri a huna mafhungo ya tendera ya hezwo zwithu. It was a program nga uri sometimes as community people we must volunteer to do some work where we are. Let me re-emphasize that there was no nappies tender because we as the member of communities, we need also to volunteer to do some work in our area. Inkomu ni ta yima kwalaho hi ku a hi nga fanelanga hi yima hi hlamula as municipality ku a hi mbizo, but however as the government that listens to the people ha swi amukela hi swi teka kambe ni la ku khensa lava va nga vulavula ngopfu hi timhaka ta climate change swirilo swa n'wina na loko mi seketerile. I also want to support this bill as a speaker of Vhembe District Municipality. Thank you, Chair. Let me conclude by saying I was not really meant to respond as a municipality, but however, I just really touched on some of the things, and also
I want to appreciate so much all of you who came up with a valuable contribution to this climate change bill. We really appreciate it. And to you, Chair, I want to also say to you, I am also supporting this bill. Thank you very much. Thank you very much, Madam Speaker. Major. ndo livhuwa mtshimbidza mushumo ndo vha dzhiela nṱha vhoṱhe vhe re afha vhukati hashu, the Speaker of Pembe District, Councillor Nkondo Frida, vhono dzi dzhia zwiṅwe ngauri we are working together as government. Riko Libwa Norte, thank you so much. Everyone who was here, thank you so much. I would like to thank you, and then it shows that Mam Frida took some of my points. Ri khou livhuwa dzi input na dzi concern as the local municipality. Riko Libwa zwoṱhe zwena zwi zwoṱhe zwena zwi ḓisa hafhanoni zwena ri ṋea zwone hanefha ri khou zwi livhuwa vhukuma. As local municipality, we have bylaws. Sa masipala ri na milayo. Ndo pfa vha tshi khou amba nga maanḓa nga ha mashika na dzi illegal dumpings. I heard they were talking about the dirtiness that is happening and then the illegal dumpings. Ri khou tenda uri dzi results dzashu maanḓa ashu ha tu to kona u to swikelela 100%. We are saying that our muscles are not 100%. We are requesting to you as the community of Thulamela or Vhembe, Rarukombela vewe vadzulapo va Thulamela kana Vhembe. we have ward committees and ward councillors. Rina dzi ward committee na makhanselara. We have forums like Mayor Tihosi Forum, Pastors Forum. Rina dzi forum dzo phambanaho dzo nonga dza vhafumakadzi kana dza vhafumakadzi na vhanna kana na dza vhafunzi vho phambanaho. Let's go back to our communities and do awareness campaign about the illegal dumping. Kha ri humele kha vhadzulapo vhashu ri ambe nga hone mafhungo o laṱeliwa ha lushika lusongo a lungo tendeliwa. As Thulamela municipality, Sa masipala wa Thulamela we have dumping sites. rina fhethu hune ha vha uri hu laṱelwa hone mashika. Zwara zwi wana zwe ri khou tshila. What we have, Vhathu vho no khou ita dzi illegal dumping is ourselves. those who are doing illegal dumping, it's our ndi rine. One of the good days while I was coming from work to home, Kha tshiṅwe tshifhinga musi ndi tshi khou bva mushumoni ndi khou ya hayani, nda ṱangana na munna o dzivhuluwaho zwavhuḓi nga maanḓa. I found a man. He was throwing pampers next to the roads. O vha tshi khou laṱela mapampasi tsini na nḓila. Nda kombetshedzea u ima uri ndi ambe naye. And then I have to force myself to stop there and then spoke with the guy. And over at tsini na dumping site ya Mulegdane. And then he was near the Muledane dumping. I requested him to collect the waste and take it to the dumping site. And then ndamuhumbela hola munna uri a dobe othe halani nepisi aye apo sephethu no laṱelwa hone mashika. Sa muvhuso, As a government, rina program dzine ndo pfa vha tshi khou ambesa nga ha ḓoroboni. we have a program. I heard you were speaking about the urban areas. Arali ri tshi ya kha dzi community meetings kana kha dzi imbizos. When we go to community meetings or imbizo, As local municipality, roba rina fhethu hune ri ya koleka mashika ngauri they are paying. sa masipala roba ri tshi ya fhethu ri tshi koleka hone mashika nga nṱhani uri hu khou badeliwa. We are collecting those waste because of the way Na paid. fhethu hune ra u vhudza uri ndi dzi rural areas. And then some place where we call it rural areas. Immediately we stop paying that development fund from the rural areas. Rombo dili tsho u badela hanefho fhethu ka mahayani. We extend our program of collecting the refuse. Rambo disa phanḓa uri ri kone u yo kolekana ya mashika. Uri vhone kha vha vhee mashika henefho kha zwiṱaṱari ri ḓo fhira ri tshi dzhia. And then you must put those waste and then we'll collect them. We don't have tenders, we have programs. Arina dzi tendara kha ino ni program yashu. Vha ambesa nga dzi bada dzine a dzi tshimbilei. They spoke about the roads. As the local municipality we have started. Sa masipala rono ḓi thoma. Vha zwi ḓivha uri ri na dzi ward dza 41. You know we have 41 wards.
And the ward councillors and the ward committees ba tea u vha vhudza program yori dzi ward dzavho dzo clusteriwa. bafuna uri what councillor wabo na batho batsikomi bafuna uri vha vha vhudze nga mafhungo uri dzi wadi dzavho dzo sedziwa kana hu shumelwa khadzo. Because of this disaster, Nga zwoṱhe zwe zwa itea zwine zwa vhori ndi zwa mupo. ri na dzi program dza u blade We have programs for blades. na program yo patcha dzi potholes. And then we have program that patches the roads. We agree as Thulamela municipality Sa Thulamela municipality uri rotendelana ari athu to swikelela hoṱhe. so that we are not there yet. But after this rain, Nga murahu ha mvula heinoni ri ḓo vha ri tshi khou ita tshithu. ri ḓo vha ri hu na zwine ra vha ri khou thoma u zwi ita. So nga u pfufhifhadza Just to ro thetshelesa zwilulo zwavho zwoṱhe while we were listening to all that you were saying, ro zwi vhona uri vhadzulapo vhashu vha na nḓala ya information. we saw that you have a lack of information. When we go back to our municipalities, Musi ri tshi humela kha dzi masipala dzashu, ndo thetshelesa vhathu vha Makhado hafha vha tshi khou amba nga airport. I heard people of Makwarela, they were talking about airport. Fhethu ra sa u shumisa zwi amba uri hu mbo ḓi takuwa illegal dumping. If we don't use that place, where now the illegal dumping started. When we go back to our council, Musi ri tshi humela kha makhanselara ashu, a ri ro khwaṱhisedza hune ra khou vhona uri khou we shaedza. must strengthen where we must start, where it short. Roṱhe hafha ri bva kha mivhundu. We from the different villages, There is civics, una dzi civiki, huna dzi sanko, there is Sankos, na zwiṅwe zwiimiswa. and in other organizations. Kha ri ye ri yo khwaṱhisedza milayo ine mahosi vha tea u shuma ngayo. Let's go and strengthen what the chiefs must use. Ndo thetshelesa hafha muṅwe a tshi khou amba uri kha uḽa muvhuso wa kale ha sa tou vha na mashika manzhi. I heard someone talking about the old government. Murahu ro vha ri sa tou shuma ri vhanzhi. At the back, we were not many. But after 1994, Nga murahu ha 1994, ra ya ra shuma ri vhanzhi zwi amba uri na mashika a vha manzhi. we were many. That's why we have many wastes. As Thulamela municipality, Sa masipala wa Thulamela, u kheba mashika haya ane a khou itea nga ngomu kha ḓorobo yashu. to collect those wastes. We have a partnership with the University of Venda Rotangana na University ya and Venda, also the TVET College. na the TVET college, Uri university iri thuse nga u funza vhathu mindset. so that the university must teach people Uri vha songo sokou laṱekanya so that mashika. they mustn't throw the waste anywhere. By those few words, Nga haneyo maipfi mapfufhi ri khou tenda uri ḓo ra khwaṱhisa hune sa masipala a u ngo tou khwaṱha zwavhuḓi. we'll go and strengthen where the masipala is not strengthened. Thank you very much. Ndi khou livhuwa. Chief Mugiva. Hosi Vho Mugive. Ndikholibuwa Thank you very much na u resha vhathu vhoṱhe vhane vha vha fha ḓuvha ḽa ṋamusi. and greet everyone in attendance. Ndi zwavhuḓi ro swika hafha It's good to be here. nga Tshivenḓa ri na thovhele ra dovha ra vha na musanda. In Venda, we have Thobela and Musanda. Ndi khou tou uri matshelo musi heyi information i tshi ṱuwa hu si ḓuvha na vhaṅwe no swika vha ri uri ndi ene thovhele matsina nṱhawe hu kha ḓi vha na muthu. We don't want people when they go, they will think that I'm a Thobela, whereas they are someone who's on top of me. Ndi khou livhuwa. Thank you. Muṱangano hono wo dzudzanyea zwavhuḓi nga maanḓa This meeting is well arranged ngauri u na zwithu zwiraru zwine zwa ita uri muṱangano u tshimbile zwavhuḓi. because it has three important things that makes the meetings to run smoothly. Una riṋe sa mahosi It includes us as a chief wa vha na vhone afho phanḓa sa muvhuso and have you as a government wa vha na vhadzulapo nga hafha murahu. and have a citizens at the back. Zwa amba uri climate change i vha yo fhelela hafha ri hafha. It shows that we are complete to tackle this matter of climate change. Ndi zwa vhukuma ndo vha ndi khou zwi pfha uri matombo ono khou posiwa ha khou posiwa ngei phanḓa fhedzi. I heard that those points or viewpoints that were being raised, it was not only referred to you, it was also referred to us. Ngauri nga Tshivenḓa hu pfi dziko rwa gona. Because in Venda, they said, Iko rock on. Ngauri hu na zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa ri zwi khou ambiwa hafha wa zwi pfha uri na iwe zwi khou kwama wo vha na mashudu wa ḓa hafha.
Because some of the things I did understand that they also affect me. It was important for me to be here. zwenezwi ndo imela nnḓu ya musanda ha mutsha na nnḓu ya musanda sianda na mahosi oṱhe vhane vha vha hafha ndi ri ndi zwa vhukuma a vha ri tshileli vho yapo phanḓa. Representing other chiefs of Tsianda and Hamucha, I say thank you very much to give me that opportunity. ndo ri na maṅwe mahosi vhane vha vha hafha vhane a vha nga ḓi vha na tshipiḓa tsha u amba. And other chiefs who are among us who are not going to have that opportunity to speak. Ndi zwa vhukuma huṅwe ha fhethu ri a zwi pfha uri na muvhuso u vha u tshi khou shaedza. So in other matter, we understand that even the government is lacking to provide the service. Ya ngori ro sedza tshipiḓa tsha dzi dumping sites nga hangei mahayani a ri na zwezwo zwithu. When we consider the matter of dumping sites, at the villages we don't have such. Ndi zwa vhukuma mathukwi anga hangeini thungo dza vhoriṋe a pfhi a khou hwaliwa a iswa vho makhado and a si tshifhinga tshoṱhe tshine a vha tshi khou hwaliwa. We know that where I stay, they normally collect those waste, but they don't do it usually always. Ndi zwa vhukuma ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa konḓa naho na riṋe vhathu ri tshi shela mulenzhe vho mme hafha vho ṱalutshedza tshipiḓa tsha uri vho vhona muṅwe muthu a tshi khou laṱa hu na fhethu hune ha vha na mabini o vheiwaho ane nṱhani uri muthu a ye a pose tshithu nga ngomu binini ha posi nga ngomu u posa fhasi zwa amba uri hu khou tea uri hu vhe na awareness vhathu kha vha pfumbudziwe. Even though we as a community, we are also contributing for in those pollution things, because we also throw things, as the previous speaker mentioned that he also saw someone just throwing the waste, whereas there's a place where you can dump those things. Na nṋe ndi mulovha hanefha ndi khou vhona muṅwe a khou tou laṱa tshigubu dzi si na dzharaṱa ya muṅwe muthu ndi tshi amba naye nda mupfha uri a si muthu wa luambo lwa nga ngeno ndi wa luambo lwa seili a tho ngo mu kaidza nga nṱha uri ndi wa seili ndo mu kaidza ngori ndi muthu u kha shango ḽine nda vha murangaphanḓa khaḽo nda kha dzhie tshigubu hetsho a yo laṱa kule. I saw someone who was polluting, but that person was a foreign, but I reprimand him, not because he's a foreign, but because he was polluting. Ndi zwa vhukuma ndi khou amba nga uri vhabvannḓa ngori hetsho tshipiḓa tsho kwamiwa lunzhi hafha tshine na riṋe sa vharangaphanḓa vha lushaka kha sia ḽa traditional ri ḓivha na thaidzo dzo uri havha vhathu vha mashangoni a vho riṋe ngazwo ndo ri matombo o no khou poswa a khou kwama na riṋe rine ra vha vhavhusi ndi riṋe rine ra khou vha swiyelela mara nga kha vheiwe vhalanda. I'm also raising that issue of foreigners because we live with them, and we, as a leaders, we have a concern regarding that. Ndi zwa vhukuma mutshimbidza mushumo wapo vho vhudzisa uri izwi zwithu zwi khou vhangwa nga nnyi ndi nnyi o no khou posa maphamphasi phindulo ya ri ndi riṋe zwa amba uri na kha point ya dzi illegal people dzine dza vha hone pano ndi vhane vha vhadzulapo vho no khou vha gohwala vha vha ḓisa afho vha ri vho ḓo vha lindela miḓi mara vhe vhabvannḓa. It's true that the chairperson raised the point that who are polluting, who are throwing the waste all around. It's true, it's us also, we are contributing to that. Ho ambiwa nga u fhiswa mathukhu vhathu vha khou bvapo uya u laṱa mathukhu avho mabinini vha vha tou a fhisa muḓini mitsi heiḽa i tshi gonya na ya zwienda zwa kale na mabutsu a nukhaho zwi vha zwi khou pholutha mupo. People are lazy to carry those waste and go to dump them in a dumping place. They rather burn them in their yard, and those smoke is polluting. Maḓuvha ano nga ndavha ya u khauwa miḓagasi vhunzhi ha vhathu vho no pfulutshela kha u shumisa dzikhuni ende nga u shumiswa ha dzedzo khuni hu khou remwa miri zwi songo fanela. Now we are experiencing load shedding. People are forced to cut trees to have a firewood. Ndi khou livhuwa muamba a ri maanḓa o dzhiiwa kha mahosi mara ndi khou vhona nga nyambo yo vhona ṋamusi maanḓa o vhuyelela lune musi vho no ita na campaign maanḓa a ḓo vhuyelela tshoṱhe ra vha uri miri ye ra vha ri tshi ri a i remiwi nga ngoho a i tsha remiwa u itela uri maḓi a songo ṱuwa. We can see that the chiefs, the power has been taken from the chiefs. So we no longer have that power we used to have. But if we can be given that power, then we can improve things. Ro amba nga dzi illegal minings ri tshi khou amba nga vhathu vho no khou gwa madindi vha tshi foroma zwidina vhane a huna na muthihi wavho ane vhafha vhunzhi ha vhathu vho ngo ita dzihondwe dza zwidina zwavho 30,000 50,000 ndi vhane vha rene ra ri ndi vhabvannḓa mara vha khou hiriwa nga riṋe vha itela dzihondo ra wana certain amount kha ino tshelede zwi amba uri na nṋe ri khou contributor zwi amba uri ri tea u bva khazwo. We talk about those illegal diggers who are digging in order to make bricks. So those people are being hired by us, which means we are also contributing to that.
ndi khou tenda uri nga zwezwo zwiṱukuṱuku zwe ra amba zwone hafha ri ḓo ri tshi humela murahu ra dzhena khaḽo ngori mu amba tshipiḓa tsha mafhungo o phakha zwitenzi fhethu hu songo teaho ndi ngazwo vho fanitsheli dzi vha dzi khou rwa gona ngori vhaphakheli vha zwitenzi fhethu hu songo teaho ndi riṋe mara na muphakheli wavho a tshi khou vhona maroroma ha tendi na ngori huṅwe ha fhethu ndi muphakheli wa no ḓa a ri na hanefha o luga u tshi vhona mulandu a khou tou shingishela o bvisa na miṱodzi wa sokou pfhesesa uri u ḓo ḓivhona mara ri ḓo dzhena khaḽo ra vhona uri zwi si tsha itiwe hezwo zwithu zwi vhe ngonani. We as chiefs, we are also contributing to that because when someone crying for a stand, even though we can see that that place is not proper or suitable to stay, we are forced because we feel empathy to that person, which means we are also contributing to that. Ndi khou ri ndi sathu ṱuwa ndi ombedzelela uri ri khou humbela uri hu vhe na dzi campaign dzine dza vha dzi khou amba nga hezwo zwithu zwi tshi khou bva zwi hanengeo kha muvhuso. Ndo no ḓowela uri hangei hayani a hu vhi na muṱangano wa mass meeting vha tshi policing forum vha si vhidziwe, a hu vhi na muṱangano wa mass meeting hu si vhe na vha home based care, a hu vhi na muṱangano wa community hu si vhe na tshiimiswa tsho imaho nga uri zwino riṋe a ri ni dzhenisi vhona uri ra vha na mass meeting ni ḓe vhone ri aḓirese ya vhaḽa vhathu vha vhe vhona nḓivho uri a tshi khakha a khakhe a tshi khou ḓivha na riṋe ri tshi muhaṱula ri muhaṱule ri no zwi pfha zwi khou ambiwa ni khou tou khakha nga khole. We are doing this because we lack knowledge. If we can have a meeting like this one in our communities, then and workshop those people, then those people can also have knowledge to know that to do this is wrong. Ndi zwone ndo lafanyana ndi nga amba ḽa kovhela kha vha nitendele ndi ri a i bvisi vhutoko hoṱhe ndo livhuwa. I have a lot to say, but because of time, I will not say everything. Thank you very much, Morena Mugiwa. Let me take first this opportunity to acknowledge, I heard the chief saying there might be other chiefs that we were not, it is not out of this respect. All the leaders from traditional authorities around Vembe district who could be with us here, we were not made aware. If we were made aware, we were certainly going to acknowledge you. If we were made aware, we were certainly going to give you an opportunity because you are the leaders of the land. All of us here are in your land. So it is not out of this respect, it is not out of our volition and own making. I want to appreciate the presence of MMCs, councillors, ward councillors, community development workers, community health workers, ward committee secretaries and ward committee members, members of the media, interpreters, because the way they are looking at me, it's clear that they want to be acknowledged. Saddam, I knew Saddam when I was very young, from a very long time ago, and if I had not mentioned him as a special person, before I get out of Polokwane, I was going to get a call, or you come to my region and not acknowledge me. But I want to appreciate the company of the Speaker of the district and the Speaker of Collins Chabani and the acting mayor. But I want to also acknowledge you, members of parliament. Your determination and commitment over the past 2 days confirms that where we're going is still a bit far. This is a continuation of a journey that started in Mpumalanga on the 3rd of February. We are expected to visit all these provinces and 27 districts in South Africa. And this process is expected to be finished in May. All the views that have been expressed here today are valued and are very important to us. We are not only lawmakers because we are lawmakers because you elected us to represent you in local municipalities, in districts, in private.
we are what we are because of you. We would not be who we are had it not been because of you. And for that, I want to also take this opportunity to appreciate your presence being here. You left all your important meetings and other gatherings, traditional, and your presence and inputs in this meeting are of critical and significant importance to us. We value them and we appreciate them. Lastly, we must assure you that everything else that you have said here is not going to be thrown out of our cars as we leave Vembe. It is recorded and it is going to be encapsulated in the final document that will become an act of parliament after it has been signed by the president. This opportunity to thank you. If there's somebody that I overstepped on their toes by any chance, forgive me. But then if there is anybody who wants my numbers for other things, we can meet outside. I'm sure there are. I know you can't come to me in the open and look for the numbers. I will use this exit. You can use that one. Then we can meet that side. With that being said, let me invite Honorable Kancho to give us the way forward and tell us what happens from here. But I'm not going to speak again. Thank you, and thank you again. Thank you, Honorable Chairperson. Greetings to all the chiefs that are present here. To all my colleagues from different spheres of government. And our VIPs, the people who are here in this hall. Chair, I think that before I go straight to what I'm assigned to do, I'm happy, Speaker, to hear that you support this bill. And I would request that you assist this committee into making sure that this bill reaches each and every ward. This process is open up until May, so we would like those who did not get an opportunity to come here to also have a chance to submit their inputs. As this committee, we have listened to all your inputs. We will have a meeting with the Department of Forestry, Fisheries and Environment. They will have to respond to the submissions. After that, as the committee, we will deliberate on the contents of the bill. Taking into account all the written and oral submissions. The committee will therefore draft and adopt a report and debate it in the National Assembly.
Subsequently to that, the bill will be referred to the National Council of Provinces to embark on their own legislative process. kutani endzhaku ka sweswo yi ta hundziseriwa ka leswi va nge i National Council of Provinces leswaku na vona va hoxa xandla eka leswi se swi nga pfapfarhutiwa. And thereafter, it will be sent to the president for him to consider and sign it, and after that, it will become a law. Endzhaku ka sweswo swi ta tekiwa swi yisiwa ka president a hlaya a sayina a tlhela a amukela swi hundzuka nawu ku nga ha ri na wumbisi. So that is the process that will follow after all these public hearings. Kutani sweswo hi leswi swi nga ta endleka hi ntlhantlhamano wa swona endzhaku ka mitshamo leyi hi vaka na yona na rixaka. Just one comment before I sit down, Chair. Mayors, those who are mayors that are here, I think also in order for us to address what was raised by Umama representing people living with disabilities, we should start also on investing on our own public facilities into making sure that they are user-friendly for them. Kutani tshama xitulweni eka Suzan Gimeta ni kombela ku vulavula hi mhaka ya manana lavaya va hanyaka na vutsoniwa leswaku na hina hi fanele hi investa kumbe hi endla vuvekisi eka switirhisiwa swa hina swi nga kona emigangeni ya hina leswaku vanhu va kota ku va hakunene va vuyeriwa kumbe va kota ku swi tirhisa hi ndlela leyi humelelaka. I am not sure, Mayor, whether you do have those EPWP. They can also assist in terms of trying to cap this thing of nappies that was raised. Antivi kumbe meyara nongonoko luya wa EPWP mina wona una wona unga ha kota ku va wu pfuna leswaku ka ti diapers kumbe ti nappies etindhawini leti nga fanelangiki. And I don't think it is a difficult thing to provide people with dustbins, those bins that are big, so that they can put their refuse there. Ni hleketa leswaku a hi nchumu wo tika leswaku vanhu va nga nyiketiwa minkwama yo karhi kumbe ndhawu leyi va nga cukumetelaka ka yona ethyaka leswaku loko va heta ku va tirhisa swo karhi va lava ku ta swi cukumeta ematshan'wini la ku cukumetela kun'wana la ku nga fanelangiki va swi hoxa endzeni ka minkwama leyo hlayisa ethyaka. As the committee would like to thank all of you. We know it is Saturday. Some of you left your important things to come and honor this meeting. We really appreciate, and really your inputs were valuable, and we will make sure that those that does not relate to us as this committee, we will make sure that we elevate them to the relevant departments. Thank you very much. Hi ku gimeta lava khensa swinene hinkwenu ka n'wina mi nga va kona mavonelo ya n'wina ya nkoka swinene naswona hi khensile hikuva swi tasaka mi gqivela mina mitirho yo hambanahambana leyi mi lava ku ta hi endla mi yi tshikile leswaku mi ta va la kutani hinkwaswo leswi swi vula mi nga hi byela swona hi ta swi langutisisa na loko swo endleka kumbexana swi nga khumbi komiti leya hina hi ta swi hundzisela eka tindhawu leti faneleke hi ri inkomu khani mambo. I'm told that I must make the announcement. There's, in this course, they say, uhlelo 15. There's food or refreshments that has been arranged. We will start with the elderly people and people with those who are living with disabilities, and then after that, it will be all of us. There is people from Parliament who will guide you and show you, yeah. Now, yeah, there's a man there with a white shirt, is raising his hand. He will direct you on where to go. But we should start first with the chiefs. Okay. Thank you very much. Hi ku gimeta kombela ku tivisa leswaku hi Xitsonga hi ri ku na leswo miyeta nyoka kambe hi ta kombela leswaku ku sungula tihosi na tindunankulu ku va vona va sungulaka ku va va hundza va ya phama kumbe ku amukela swo karhi endzhaku ka sweswo hi ta kombela vanhu lava kuleke ku landzela vona endzhaku ka vona ku landzela vanhu lava hanyaka na vutsoniwa hi makumu hinkwerhu ka hina hi nga landzela ku na nkulukumba lava nga laha ndzhaku la va nga mbala hembe yo basa hi vona va nga ta hi pfuna ku va hi twisisa leswaku hi famba njhani hi swi endlisa ku yini kambe ku gimeta hi ri inkomu nakambe. The meeting is closed. Thank you very much.